Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandi Namatalikau Bande Rupa Sanatana Raghujako Shri Jiva Gopala Go Bande Rupa Sanatana Raghujako Shri Jiva Gopala Go Bande Rupa Sanatana Raghujako Shri Jiva Gopala Go Bande Rupa Sanatana Raghujako Shri Jiva Gopala Go. So we're reading Nectar of Devotion, Chapter 1, Characteristics of Pure Devotion. আমরা ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর প্রথম অধ্যায় শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করছি। And we heard about we were reading about the first characteristic, brings immediate relief from all types of distress. আমরা প্রথম অনুচ্ছেদ যে শুদ্ধ ভক্তি ক্লেশ নিবারণ করে তাৎক্ষণিকভাবে সেই সম্বন্ধে পড়ছিলাম। And we were hearing how devotional service can bring relief from all kinds of distress. এবং কিভাবে ভগবত ভক্তি সমস্ত রকম দুর্দশা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে পারে। We were hearing how other kinds of activities like doing austerity or giving charity or performing some ritualistic sacrifice, they may give relief from distress. They may relieve us from sinful reactions for some time, but they don't take away the desire for sin. আমরা আরও দেখেছি যে বিভিন্ন রকম বেদবিহিত কর্ম যেরকম যজ্ঞ, দান, ধ্যান, তপস্যা এর মাধ্যমে সে তার পূর্বকৃত পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু পাপ করার প্রবণতা তার হৃদয় থেকে দূরীভূত হয় না। কিন্তু ভগবত ভক্তির ফলে সেই পাপ করার প্রবণতাও দূরীভূত হয়। So the root of desire for sinful activities is based on ignorance. পাপ কর্ম করার প্রবণতার যে বীজ এটির থাকে তার কারণ হলো অজ্ঞানতা। So when people are given proper education to understand the nature of sinful activities and how they entangle us, they bring us more suffering, then people will be more careful how they act. মানুষকে যদি যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় যে কিভাবে এই সমস্ত পাপ কর্মের ফলে এই সমস্ত দুঃখ দুর্দশাকে ভোগ করতে হচ্ছে, তাহলে সে বুঝতে পারবে এবং পাপ করা থেকে বিরত হতে পারবে। The different stages of the effects of sinful activities was described, the different stages of the effects of sinful activities. পাপ কর্মের ফলের বিভিন্ন স্তর সেগুলো বর্ণিত রয়েছে। How there is kuta, bija, parabdha and aparabdha. কিরকম ভাবে চারটি স্তর রয়েছে: কূট, বীজ, প্রারব্ধ এবং অপ্রারব্ধ। So aparabdha means nothing is manifest yet, but the sinful reactions are there in the heart and they're waiting. In the future they will come and they will give us distress. অপ্রারব্ধ অর্থ হলো যে এখনো পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়নি, সেগুলো আমাদের হৃদয়ে রয়ে গেছে ভবিষ্যতে ফলনমুখ হওয়ার জন্য। And the stage of kuta means that one has an interest, one has some attraction towards sinful activities. কুটো মানে হলো যে তার কিছু ইচ্ছে বা উৎসাহ রয়েছে পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়ার। And this is due to activities, some sinful activities which he must have done in the past. এটা হতে পারে পূর্বকৃত কিছু পাপ কর্মের জন্য হয়ে থাকতে পারে।
And then bija is the actual desire for sin. এবং বীজ হলো পাপ করার যে প্রবণতা বা ইচ্ছে সেটি। And that desire for sin causes sinful activities which result in suffering. এবং সে পাপ করার ইচ্ছে এটি তাকে পাপ কর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার ফলে সে করে। So Srila Rupa Goswami was giving many examples from the scriptures to support that devotional service can take away all these different stages of sinful reaction. শ্রীল রূপ গোস্বামী বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন কিভাবে ভগবত ভক্তির ফলে এই সমস্ত স্তরের পাপ কর্ম এবং তার ফল দূরীভূত হয়ে যেতে পারে। The devotional service itself is more powerful than any other kind of atonement. ভগবত ভক্তি যে কোনো ধরনের কাজকর্মের বা কার্যাবলীর তুলনায় অনেক বেশি বলশালী। Atonement, prayaschit. People do prayaschit. They give charity, they perform austerity, they make some vow, penance, but the desire for sin is still there. But if they do devotional service, it takes away the desire for sin. তারা বিভিন্ন রকমের বেদবিধ কর্ম দান ধ্যান তপস্যার ফলে তাদের পাপকৃত কর্মফল থেকে তারা মুক্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ভগবত ভক্তির ফলে সে পাপ করার প্রবণতা থেকেই মুক্ত হতে পারবে। Of course, when we say devotional service, we're talking about pure devotional service. আমরা যখন ভগবত ভক্তির কথা বলছি তখন আমরা শুদ্ধ ভগবত ভক্তির কথা বলছি। Devotional service which is favorable to Krishna without any material desire. ভগবত ভক্তি যেটি হলো কৃষ্ণ অনুকূল এবং কোনো রকম জড় জাগতিক কামনা বাসনা রহিত। So the example of Ajamila was cited, how Ajamila, while he was a young man, he was a brahmana and he did a lot of nice puja and he was quite a good brahmana, but somehow he got degraded. He became attracted by a prostitute. উদাহরণস্বরূপ অজামিলের কথা বর্ণিত রয়েছে যে কিভাবে তিনি একজন কর্তব্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি যজ্ঞ পূজা তপস্যা ইত্যাদি নিষ্ঠাবান সহকারে করতেন, কিন্তু কোনোভাবে তিনি পতিত হয়েছিলেন, তার পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে গেছিলেন। He was meant to suffer for his sins. He was meant to go to hell. The Yamaduras came to take him to hell. এই পাপকর্মগুলোর ফলে তার নরকে যাওয়ার কথা ছিল। যমরাজ তাকে নরকে নিয়ে গিয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করাতে পারতেন। But he was saved because at the time when he was supposed to leave the body, he saw the Yamaduras and he was afraid. And in his fear, he called out for his son, who he had given the name Narayan. কিন্তু তিনি উদ্ধার পেয়েছিলেন, কারণ যখন তিনি দেখলেন যে যমরাজের দূতগণ তাকে নিতে এসছে, তিনি ভয়ে তার পুত্র নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে ডাকলেন এবং সেই নারায়ণ নাম শুনে নারায়ণের যে দূত বিষ্ণুদূত তারা এসে ওনাকে বাঁচিয়েছিলেন। So it's a very interesting example which is given in the Srimad Bhagavatam. People sometimes think that when they hear it, they think, well, I can also do like that. I wait till the time of death and I'll also chant God's name. মানুষ যখন এই ধরনের উপাখ্যান শ্রবণ করে তখন সে ভাবে, আমিও তো তাহলে সারা জীবন ধরে পাপ কর্ম করতে পারি এবং মৃত্যুর সময় ভগবানের নাম ডেকে উদ্ধার পেয়ে যেতে পারি। But we should understand sinful people won't chant the name of God. আমরা বুঝতে পারি যে পাপী লোকেরা ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে পারে না। Ajamil was sinful, but still he chanted the name of God. অজামিল যদিও পাপী ছিলেন, কিন্তু তারপরে তিনি ভগবানের নাম জপ করেছিলেন। So this was very unusual. এটি ছিল অত্যন্ত অপ্রচলিত বা অসাধারণ। So Srimad Bhagavatam describes how the Yamaduras came and the Vishnuduras also came. The Yamaduras were going to take him to hell, but the Vishnuduras claimed, no, you can't take him to hell, that he's relieved, he's chanted the name of the Lord, so he's freed from all of his sinful reactions. শ্রীমদ্ ভাগবতমে বর্ণনা করা রয়েছে যে কিভাবে যমদূতগণ এবং বিষ্ণুদূতগণ একসঙ্গে অজামিলকে নিতে এসেছিলেন এবং তারা তর্ক করছিলেন। বিষ্ণুদূতরা বলছিলেন যমদূতকে যে না, তোমরা এনাকে অজামিলকে নরকে নিয়ে যেতে পারো না, কেননা সে বিষ্ণুর নাম নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছে এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। I was explaining this pastime recently to one group, and one student said to me then, they said, well, when Yamaraj, their master, the master of the Yamaduras, he's a Mahajan, he's a great devotee.
why didn't he instruct the Yamadutas about the glories of the holy name? একবার মহারাজ একটি গল্পের উপাখ্যানে শুনেছেন যে ধর্মরাজ যম তিনি একজন মহাজন, তো কেন তিনি তার দূতগণকে হরিনামের বা পবিত্র নামের ব্যাপারে মহিমার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। But we have to understand the Yamadura's job is to get the sinful people, and usually sinful people don't chant the holy name. এবং আমরা জানি যে যমরাজের সেই সমস্ত সেবকগণ তাদের কাজ হলো পাপী মানুষদেরকে নিয়ে যাওয়া, কারণ পাপী মানুষরা ভগবানের নাম জপ করতে পারে না। It's a very unusual thing that there was somebody like Ajamila who somehow he had a son called Narayan, but he was so sinful that it was very unusual. কিন্তু এটা খুবই অপ্রচলিত বা খুব বিরল যে অজমিল যদিও অত্যন্ত পাপী ছিলেন, তিনি তার এক পুত্রের নাম নারায়ণ থাকার ফলে তিনি নারায়ণ নাম উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। So we have to understand how rare it is that something like that happens. We know there's so many sinful people. Nature of these sinful people is they don't chant. They won't like to chant. কারণ এটা খুবই বিরল, কারণ আমরা দেখি যে এত পাপী লোক রয়েছে কিন্তু তাদের মধ্যে বলতে গেলে কেউই ভগবানের নাম জপ করতে পারে না। Okay, so Srila Prabhupada is explaining another reference from Srimad Bhagavatam to prove that devotional service can destroy all stages of distress. আমরা আরো একটি উদাহরণ দেখব যেখানে শ্রীমদ্ ভাগবতমে বলা হয়েছে যে ভগবত ভক্তি সমস্ত রকমের দুর্দশা থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারে। There is another evidence in the 4th canto of Srimad Bhagavatam, 22nd chapter, verse 39, where Sanat Kumar says, "My dear king, the false ego of a human being is so strong that it keeps him in material existence as if tied up by a strong rope. Only the devotees can cut off the knot of this strong rope very easily by engaging themselves in Krishna consciousness. Others who are not in Krishna consciousness but are trying to become great mystics or great ritual performers cannot advance like the devotees. Therefore, it is the duty of everyone to engage himself in the activities of Krishna consciousness in order to be freed from the tight knot of false ego and engagement in material activities." শ্রীমদ্ ভাগবতমের চতুর্থ স্কন্ধের 22 নম্বর অধ্যায়ের 39 নম্বর শ্লোকে আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে সনত কুমার বলছেন, হে রাজন, মানুষের মিথ্যা অহংকার এতই প্রবল যে তা রজ্জুর মতো মানুষকে ভববন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। ভক্তরাই কেবল ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে এই বন্ধন থেকে অনায়াসে মুক্ত হতে পারেন। আর কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত না হয়ে যোগী বা সকামকর্মী হওয়ার যারা চেষ্টা করেছেন তারা কখনোই ভগবত ভক্তের মতো কর্মবন্ধন মোচন করতে পারেন না। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে অহংকার ও প্রাকৃত কর্মের দৃঢ় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবত সেবায় নিযুক্ত হওয়া। So the false ego is what brings us into this, help keeps us here in this material world. This idea that I'm the body, that I'm the doer, that this is mine, that I did this. তো এই মিথ্যে অহংকার যেটি আমাদেরকে এই জড়জগতে আবদ্ধ করে রাখে, যার ফলে আমরা ভাবি যে এই দেহ আমিই হলাম এই দেহটি এবং দেহের সাথে সম্পর্কিত সব কিছু আমার এবং আমি এগুলোর কন্ট্রোলার বা নিয়ন্ত্রণকারী। তো এইটাই হলো মিথ্যা অহংকার। So in the material world, we all have this problem with the false ego. The false ego puts us in these illusions that we're the proprietor, we're the doer. But the true ego is to understand that I'm not the body and that I'm not the doer and simply I'm a servant in the service of the Supreme Lord. তো এটি হলো মিথ্যা অহংকার, দেহটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করা। কিন্তু আমাদের প্রকৃত পরিচয় আসতে হবে, চেতনায় আসতে হবে যে আমরা হলাম চিন্ময়াত্মা এবং আমরা হলাম কৃষ্ণের নিত্য দাস এবং আমাদের কর্তব্য হলো পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা।
So that false ego is like a rope, but it's a strong rope which keeps us in the material bondage, keeps the conditioned souls tied up. But devotees can cut through that rope very easily. এটি একটি বন্ধন যেটি মানুষকে জড়জগতে আবদ্ধ করে রাখে, কিন্তু ভক্তরা এই বন্ধনকে সহজেই ছিন্ন করতে পারেন। They cut through that rope with the process of devotional activity. তারা তাদের ভগবত ভক্তির পন্থার অনুশীলনের মাধ্যমে এই বন্ধনকে অনায়াসে ছিন্ন করে থাকেন। And people who do other processes like ritualistic ceremonies or mystic yoga, they cannot get rid of the false ego. কিন্তু যারা বিভিন্ন রকমের যোগ বা ধর্মীয় রীতিনীতি অনুশীলন করছেন বৈদিক, তারা এই বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না সহজে। Impersonalists also have very strong false ego, very attached to their position, their image. যারা নির্বিশেষবাদী তারাও অত্যন্ত মিথ্যা অহংকারী, তারা নিজের পথটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। In Bhagavad Gita, Krishna describes Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartahamiti. The bewildered spirit soul thinks himself to be the doer of activities which are carried out by material nature. So this is false ego. We're thinking we're the doer. এই আত্মা যে কিনা তার পরিচয় সম্বন্ধে হত বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছে, সে ভাবে যে অহংকার বিমূঢ় আত্মা কর্তাহমিতে মুন্নতে, যে আমি হলাম এইসব কাজকর্ম কর্তা এবং নিজেকে কর্তা বলে মানা। So if we want to get out of this material world, we have to get rid of this false ego. আপনি যদি জড়জগৎ থেকে মুক্তি হতে চান, তাহলে আপনাকে এই মিথ্যা অহংকার থেকে মুক্ত হতে হবে। Srila Prabhupada explains, this tight knot of false ego is due to ignorance. As long as one is ignorant about his identity, he is sure to act wrongly and thereby become entangled in material contamination. The ignorance of factual knowledge can also be dissipated by Krishna consciousness, as is confirmed in the Padma Purana as follows. Pure devotional service in Krishna consciousness is the highest enlightenment, and when such enlightenment is there, it is just like a blazing fire, killing all the inauspicious snakes of desire. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে মিথ্যা অহংকারের এই দৃঢ় গ্রন্থি অজ্ঞানতা প্রসূত। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে, ততক্ষণ সে অবশ্যই অনুচিত কর্মে প্রবৃত্ত হবে এবং প্রাকৃত বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এই তত্ত্বজ্ঞানের অভাব কৃষ্ণ ভাবনার প্রভাবে দূরীভূত হতে পারে, যা পদ্মপুরাণে প্রমাণিত হয়েছে। কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত শুদ্ধ ভক্তি হচ্ছে পরম উজ্জ্বল জ্ঞানবর্তিকা, যা বাসনরূপ অমঙ্গলকারী সর্পদের জন্য দাবানল স্বরূপ। যখন বনে দাবানল জ্বলে ওঠে, তখন সেই আগুনে সমস্ত সাপ দগ্ধ হয়ে যায়। So Srila Prabhupada explains the cause of false ego due to ignorance. Just as sinful activities are caused by ignorance, false ego is also due to ignorance. We want to remove that ignorance by knowledge. পাপকর্ম যেরকম অজ্ঞানতা প্রসূত, মিথ্যা অহংকার তেমনি অজ্ঞানতা প্রসূত। তো জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে, জ্ঞানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত করতে পারি। So this knowledge comes in the form of Krishna consciousness, when one is actually enlightened about his actual identity and his spiritual position. এই জ্ঞান হলো ভগবত তত্ত্বজ্ঞান, যার ফলে সে তার নিত্য অবস্থান কৃষ্ণ ভক্তির, কৃষ্ণের সেবক হিসেবে তার নিত্য সেবকের অবস্থান হিসেবে অবগত হতে পারে। And the example is given, just like when there's a blazing fire, all the different snakes of desire are killed. উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে যখন বনে দাবানল জ্বলে ওঠে, তখন সমস্ত বাসনারূপ
সর্প দগ্ধীভূত হয়ে যায়। So forest fire comes to kill all the snakes in the forest. যখন দাবানল হয় তখন সমস্ত সাপই দগ্ধীভূত হয়। The example is being given in this connection that when there is a forest fire, the extensive blazing automatically kills all the snakes in the forest. There are many snakes on the ground of the forest, and when a fire takes place, it burns the dried foliage and the snakes are immediately attacked. Animals who have 4 legs can flee from the fire, or can at least try to flee, but the snakes are immediately killed. Similarly, the blazing fire of Krishna consciousness is so strong that the snakes of ignorance are immediately killed. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে অন্যান্য পশুরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পারে, কিন্তু সাপেরা কোনো মতেই নিস্তার পায় না, তারা সেই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সেই রকম কৃষ্ণ ভাবনারূপী প্রজ্বলিত অগ্নি এতই প্রবল যে তার প্রভাবে অবিদ্যারূপ সর্প অচিরেই ভস্মীভূত হয়ে যায়। So, a nice example that with the fire, then the animals may jump over the flames, they can escape, but the snakes, no way they can escape. They're going to be burned in the fire. অত্যন্ত সুন্দর উদাহরণ যে বনে দাবানলের সময় অন্যান্য পশুরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হলেও সর্পরা পালিয়ে যেতে পারে না, তারা দগ্ধীভূত হয়ে যায়। In the same way, the snakes of ignorance are also burned, they're also killed by the blazing fire. একইভাবে অবিদ্যারূপ সর্প এই দাবানলের মতো অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যায়। We want to the forest fire, and the example of the forest fire is very appropriate, that nobody who caused it, nobody caused it, it just happens on its own naturally. এই দাবানলের উদাহরণটা খুবই উপযুক্ত, কারণ দাবানল কেউ প্রজ্বলিত করে না, এটা এমনিতেই জ্বলে ওঠে। But when the fire comes, then all the snakes are killed. কিন্তু যখন দাবানল হয় তখন সবকিছু ভস্ম করে দেয়। And similarly with Krishna consciousness, when we are Krishna conscious, when we really apply our minds, body, mind and words in the service of Krishna, then all these desires which we have in the mind, they can all be removed. কিন্তু আমরা যখন কায় মনোবাক্যে কৃষ্ণের সেবাতে নিযুক্ত হই তখন এই অবিদ্যা থেকে আমরা অচিরেই মুক্তি লাভ করি। Okay, we're going to go on now to the next characteristic, the second characteristic, that Krishna consciousness is all auspicious. এরপরে আমরা পরবর্তী বিষয়ে যাচ্ছি, সেটা হলো কৃষ্ণ ভাবনা সর্বমঙ্গলময়। We had first of all, the first one was immediate relief from distress, and now Krishna consciousness, the beginning of all auspiciousness. আমরা প্রথম বিষয়টি অধ্যয়ন করলাম যে কৃষ্ণ ভক্তি সর্ব ক্লেশ হরণ করে, এবং দ্বিতীয় বিষয়টি হলো কৃষ্ণ ভাবনা সর্বমঙ্গলময়। These two characteristics are visible at the stage of sadhana bhakti. এই দুই ধরনের যে চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য একটি প্রকাশ পায় সাধন ভক্তির সময়। But to get the full benefit from these two characteristics, one should be at the stage of nishtha. কিন্তু এই দুটি স্তর থেকে লাভবান হতে গেলে তাকে অবশ্যই নিষ্ঠার স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে। Nishtha means very fixed in our Krishna consciousness. নিষ্ঠা মানে হলো কৃষ্ণ ভাবনামৃতে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অবস্থান করা। The devotional process is described by Rupa Goswami, adaushada tata sadhu sangha tabhajana kriya anartha nivrittisha tato nishta ruchistata. Right? Devotional service begins with faith.
faith brings us into the association of devotees. From the association of devotees, we take up service to Krishna. এই ভগবত ভক্তি প্রথমে শুরু হয় শ্রদ্ধা দিয়ে, তারপরে আমরা ভক্তদের সেবা ভক্ত সঙ্গ করতে শুরু করি এবং তারপরে আমরা ভগবানের সেবায় যুক্ত হই। Srila Rupa Goswami is given a definition of auspiciousness. He says that actual auspiciousness means welfare activities for all the people of the world. At the present moment, groups of people are engaged in welfare activities in terms of society, community, or nation. There is even an attempt in the form of United Nations for world help activity. But due to the shortcomings of limited national activities, such a general mass welfare program for the whole world is not practically possible. The Krishna consciousness movement, however, is so nice that it can render the highest benefit to the entire human race. Everyone can be attracted by this movement and everyone can feel the result. Therefore, Rupa Goswami and other learned scholars agree that a broad propaganda program for the Krishna consciousness movement of devotional service all over the world is the highest humanitarian welfare activity. শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ মঙ্গলময় কথাটির একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে মঙ্গল যথার্থ মঙ্গল সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করে। আজকাল কিছু মানুষকে সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে তৎপর হতে দেখা যায়, যেমন রাষ্ট্রসংঘ, ইউনাইটেড নেশনসের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বের হিত সাধন করার একটি প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টা সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধন হতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন এমনই সর্বাঙ্গ সুন্দর যে তা সমগ্র মানব সমাজের পরম উপকার সাধন করে। সকলেই এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং তার সুফল অনুভব করতে পারে। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমুখ মহাজনেরা এই বিষয়ে একমত যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা সমস্ত জগতে ভক্তিযোগের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার করাই হচ্ছে মানুষের সর্বোত্তম পরোপকার। So Rupa Goswami is describing auspiciousness, that it's for the benefit of all the people of the world, not just for one community, not just for Hindus, not just for Indians, it's for all the people of the world. রূপ গোস্বামী জনকল্যাণের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং এই আলোচনাটা শুধুমাত্র ভারতবাসীদের জন্য নয় বা শুধুমাত্র একটি সমাজ, গোষ্ঠী বা দেশের জন্য নয়, এটি সমস্ত বিশ্বের সমগ্র জীবকুলের জন্য। Sometimes people think, oh, this is Indian. I'm not Indian, so this is not for me. অনেকে ভাবে যে এটি ভারতীয়, তো আমি তো ভারতীয় নই, তার মানে এটা আমার জন্য নয়। But this is a very material understanding. কিন্তু এটি একটি জড়জাগতিক ধ্যান ধারণা। So there are many different welfare activities for the people of the world, but Krishna consciousness is the highest of all welfare activities. তো অনেক ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ রয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনামৃত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম। Prabhupada talks about the United Nations because Prabhupada was in New York, and so at one point there was a big prayer for peace and everybody gathered outside the United Nations building in New York. শ্রীল প্রভুপাদ জাতিসংঘের কথা বলছেন। একবার জাতিসংঘের নিচে সমস্ত লোকেরা জড়ো হয়েছিল কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে। But Prabhupada pointed out, he said, United Nations, you know, they just have a colorful they have a colorful display of flags. They have the flag of all the different nations, each country who's a member of the United Nations. They put their flag outside the building and they hang it up there, so they have so many flags of all the different countries of the world. But it doesn't mean anything because they can't work together, they just argue and fight with each other. শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে এই রাষ্ট্রসংঘ বা জাতিসংঘ এখানে হলো একটি রং বেরঙের
পতাকা সমাহার, অনেক দেশের অনেক বিভিন্ন রং বেরঙের পতাকা একসঙ্গে লাগানো আছে, কিন্তু এখানে সত্যিকারের কল্যাণ সাধিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার কারণ প্রত্যেকটা জাতি একে অপরের সঙ্গে বিবাদে যুক্ত রয়েছে, কেউ কারো কল্যাণে যোগদান করতে পারছে না। Certainly, welfare activities have to be. Generally, these welfare activities are all based on the body, just taking care of people's bodies, bodily needs. You satisfy people one day, next day they have more needs. There's no end. কিন্তু এই জড়জাগতিক জনকল্যাণমূলক জিনিস হলো যে এটি ক্ষণিকের সেবা। আপনি যদি কাউকে একদিন খাওয়ান, পরের দিন তার আরও বেশি খিদা পাবে। So what's needed? Rupa Goswami said there needs to be a broad propaganda program for the Krishna consciousness movement all over the world. তো সেই জন্য কি করতে হবে না, একটি বিশাল বড় রকমের কার্যক্রম, কৃষ্ণ ভাবনার যে কার্যক্রম সেটি চালাতে হবে, তাহলে সেটি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে। So that's what our ISKCON society is doing. It's সেটি করছে আমাদের ইসকনের সমাজ। So this is the highest welfare activities for all the people of the world. এটি হলো সমস্ত পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর কার্যক্রম। People all like auspiciousness. They want to know, oh, this is auspicious. So I like. They all like the idea of having something auspicious. What's the auspicious date for this? What's a good time? We want to know the auspicious time, the auspicious date for the new house, the auspicious date to begin the building, the auspicious date for the marriage. মানুষ সবসময় মঙ্গলকর জিনিসের প্রত্যাশায় থাকে বা চিন্তা করে। তারা মঙ্গলময় তারিখ খোঁজ করে যেখানে তারা শুভ কাজ করতে পারে, তারা মঙ্গলময় সংখ্যা খোঁজে, তারা মঙ্গলময় কার্যকলাপ সম্বন্ধ সব কিছু খোঁজে। So, welfare activities are generally all just centered on the body. Feeding people, feed the hungry people. It's all bodily activities. এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম আসলে খুব তাৎক্ষণিক এবং এটি দেহের উপরে অবস্থিত। তারা খাওয়ালে তাদের আবার খিদে পায়। So what is actually welfare activities is to give people Krishna consciousness. That's for their ultimate good. আসল যে জনকল্যাণমূলক সেবা সেটি হলো তাদেরকে কৃষ্ণ ভক্তি প্রদান করা, চরম সিদ্ধির পথ দেখানো। You give them some temporary benefit when you give them food, you give them a home, you give them shelter. It's very temporary benefit. আপনি যদি কাউকে খাদ্য, আশ্রয়, বাসস্থান প্রদান করে, এটি খুবই তাৎক্ষণিক সেবা বা জনকল্যাণমূলক কাজ। Srila Prabhupada continues, how the Krishna consciousness movement can attract the attention of the whole world, and how each and every man can feel pleasure in this Krishna consciousness is stated in the Padma Purana as follows. A person who is engaged in devotional service in full Krishna consciousness is to be understood to be doing the best service to the whole world and to be pleasing everyone in the world. In addition to human society, he is pleasing even the trees and animals because they also become attracted by such a movement. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সমগ্র বিশ্বকে আকৃষ্ট করতে পারে এবং সমস্ত মানুষই এই কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত আস্বাদন করতে পারে। এই সম্বন্ধে পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে মানুষ পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবত ভক্তি সাধনে তৎপর হয়েছেন। তিনি সমস্ত জগতের সর্বোত্তম সেবা সম্পাদন করতে করতে সমস্ত জীবের কল্যাণ সাধন করেন। তিনি কেবল মানব সমাজেরই নয়, গাছপালা, পশু পাখিদেরও কল্যাণ সাধন করেন, কারণ তারাও এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবানের কৃপা লাভ করে। A practical example of this was shown by Lord Chaitanya when he was traveling through the forests of Jharkhand in central India
for spreading his Sankirtan movement. The tigers, the elephants, the deer, and all the other wild animals joined him and were participating in their own ways by dancing and chanting Hare Krishna. এর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করার জন্য মধ্য ভারতের ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তার একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন। সেই বনের বাঘ, হাতি, হরিণাদি সমস্ত বন্য জন্তুরা তার সঙ্গে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে নৃত্য করেছিল। So Srila Prabhupada is quoting this example of Lord Chaitanya's pastime to help us to understand how Krishna consciousness is all attractive. শ্রীল প্রভুপাদ এখানে এই মহাপ্রভুর উদাহরণটা দিয়ে এটি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে কৃষ্ণ ভক্তি কতটা সর্বাকর্ষক। This movement attracts not only the Indian, but the Chinese, the Americans, the Africans. Everybody comes and dances and chants Hare Krishna because Krishna is all attractive. এই কৃষ্ণ ভক্তি এতই সর্বাকর্ষক যে শুধুমাত্র ভারতবাসীরা এই কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনে তৎপর হচ্ছে না, চাইনিজ, আমেরিকান, আফ্রিকান, সব ধরনের সব জাতির মানুষরা এই কৃষ্ণ ভক্তিতে যোগদান করছেন, কারণ এটা খুবই But Lord Chaitanya shows that this movement not only attracts humans, that it even attracts the animals, wild animals, ferocious animals in the jungle. Even the tigers become gentle with the chanting of the holy name. মহাপ্রভু দেখিয়ে গেছেন শুধু মানুষরাই নয়, সমস্ত জীবজন্তুরা পর্যন্ত এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলন বা এই কৃষ্ণ ভগবত ভক্তির পন্থায় আকর্ষিত হয় এবং যোগদান করতে উৎসাহ লাভ করে। So Lord Chaitanya had that power. He could awaken Krishna consciousness in the animals. শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এরকম শক্তি ছিল যে তিনি জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তি জাগরণ করতে পারতেন। Similarly, there were powerful Vaishnavas like Rasikananda Prabhu, a disciple of Shamananda Pandit, and he had disciples. He had a mad elephant, he tamed it and he gave it initiation as Gopal Das, and became a nice devotee. And then there was tigers also. Rasikananda tamed them and initiated them. আমরা দেখি শুধুমাত্র মহাপ্রভু নন, আমাদের ধারায় আরও অনেক বলশালী বৈষ্ণব ছিলেন, যারা যেরকম রসিকানন্দন প্রভু, তিনি শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য ছিলেন এবং তিনি একটি হস্তিকে তিনি দীক্ষা প্রদান করেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন গোপাল দাস, এবং একইভাবে একটি বাঘকেও তিনি পোষ মানিয়েছিলেন এবং দীক্ষা দান করেছিলেন, ভক্ত পরিণত করেছিলেন। So we're hearing about the different characteristics of devotional service, how it is auspicious for the world. আমরা আরো আলোচনা করব যে কিভাবে ভগবত ভক্তি জগতের জন্য কল্যাণকর। First of all, we heard that it gives the highest benefit for people. প্রথমত এটি মানুষকে সর্বোত্তম লাভ প্রদান করে। Now we heard also how it's all attractive, attracts all people, all living entities. এবং এটি কিভাবে সর্বাকর্ষক সমস্ত ধরনের জীবকে আকর্ষণ করে। Now we're going to hear another quality, how person in Krishna consciousness will have all good qualities. এবং তারপর আমরা আরো একটি বিষয় আলোচনা করতে যাচ্ছি, যেখানে একজন ভগবত ভক্তের সমস্ত দিব্য গুণাবলী আপনা থেকে প্রকাশিত হয়। Simply by doing devotional service, one will develop good qualities. শুধুমাত্র ভগবত ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে সে দিব্য গুণাবলী প্রকাশিত করতে পারে। Srila Prabhupada explains, furthermore, a person engaged in Krishna consciousness, acting in devotional service, can develop all the good qualities that are generally found in the demigods. It is said by Sukadeva Goswami in the 5th canto, Srimad Bhagavatam, 18th chapter, verse 12. My dear king, persons who have unflinching faith in Krishna and are without any duplicity can develop all the good quality of the demigods. On account of a devotee's high grade of Krishna consciousness,
even the demigods like to live with him, and therefore it can be understood that the qualities of the demigods have developed within his body. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, কৃষ্ণ ভাবনায় ভগবৎ সেবায় যিনি যুক্ত হয়েছেন তার মধ্যে দেবতাদের সমস্ত গুণাবলী বিকাশিত হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতমের পঞ্চম স্কন্ধের 18 অধ্যায়ে 12 নম্বর শ্লোকে সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে, হে রাজন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যারা অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং যারা নিষ্কপট তারা সমস্ত দৈবিক গুণাবলী অর্জন করতে পারেন। ভক্তের বিকশিত কৃষ্ণ ভাবনার প্রভাবে তার মধ্যে সমস্ত দৈবিক গুণাবলীর বিকাশ হয় এবং সেই জন্য স্বর্গের দেবতারাও তার সঙ্গ লাভ করতে চান। So when a devotee surrenders himself to Krishna, to Lord Krishna, then all the demigods are very pleased and they will bestow their blessings on that person. কোনো ব্যক্তি যখন কৃষ্ণের চরণের শরণাগত হন তখন সমস্ত দেবতাগণ তার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ প্রদান করেন। Just like if somebody becomes a devotee, all the different demigods they want to bestow their blessings on him. They will create his body, they will make his body auspicious, they will give him good fortune, good luck. It appears like luck, but actually it's all Krishna's arrangement. কেউ যদি কৃষ্ণের ভক্ত হয় তাহলে সমস্ত দেবতাগণ তারকে আশীর্বাদ বর্ষণ করেন এবং তাকে বিভিন্ন সৌভাগ্য প্রদান করেন। এগুলো মনে হয় সৌভাগ্য, কিন্তু আসলে এগুলো সব কৃষ্ণেরই ব্যবস্থা। However, on the other hand, a person who is not in Krishna consciousness has no good qualities. অন্যদিকে he may be highly educated from the academic point of view, but in the actual field of his activities, he can be seen to be lower than the animals. Even though a person is highly educated academically, if he cannot go beyond the sphere of mental activities, then he is sure to perform only material activities and thus remain impure. পক্ষান্তরে যে সমস্ত মানুষ কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত নয় তাদের মধ্যে কোনোই সদ্গুণ দেখা যায় না। জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে তারা মস্ত বড় বিদ্বান হতে পারে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের কার্যকলাপ পশুদের থেকেও অধম। জড় বিদ্যায় মানুষ যতই পণ্ডিত হোক না কেন, সে তার মানসিক স্তরের ঊর্ধ্বে যেতে পারে না, তাই তার সমস্ত কার্যকলাপই জড় জাগতিক স্তরে অনুষ্ঠিত হয় এবং তার ফলে সে চিরকাল পাপ পঙ্কিলময় হয়ে থাকে। Okay, so a person who is not Krishna conscious, he doesn't have any good qualities. He may be educated materially, but he has no spiritual knowledge. জড়জগতের মানুষ যারা ভক্তিতে যুক্ত নয় তাদের কোনো সদ্গুণ থাকতে পারে না। হয়তোবা সে অনেক বড় বড় ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে অনেক পণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোনোই সদ্গুণ নেই। They may be very expert in maintaining their families. That's a good quality, but it doesn't make them pure devotees. হতে পারে সে খুব সুন্দরভাবে তার পরিবারের ভরণ পোষণ করছে, এটা খুব ভালো গুণ, কিন্তু এটি তাকে একটি শুদ্ধ ভক্তে পরিণত করে না। He may be a big scientist in the material world. He publishes papers of scientific knowledge, but doesn't mean he's a good devotee. কেউ বিজ্ঞানী হতে পারেন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক থিসিস তিনি বার করতে পারেন, জ্ঞানপত্র তিনি আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু এটা এরকম বোঝায় না যে তিনি একজন ভক্ত। Did you get those questions? Jalangi Mataji was Yes. Should I? Yeah. Here Mataji gave me one question from today's Srimad Bhagavatam class. Yeah. So one devotee asked, Dear Maharaj, during your Srimad Bhagavatam class this morning, you mentioned we have to study Srimad Bhagavatam carefully, verse by verse. Can you elaborate on this? Why should we have to do this? And what is the benefit? Thank you. I was explaining that Srimad Bhagavatam is a literary incarnation of God.
Therefore, all the verses are considered parts of the body of God. মহারাজ বলছেন যে আমরা সকালবেলা আলোচনা করেছিলাম যে ভাগবতম হলো গ্রন্থরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে, এবং সেই জন্য ভাগবতমের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি ভগবানেরই অঙ্গের বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। The first two cantos are called Pada Padma. They represent the lotus feet of the body of the Lord. প্রথম দুটি অধ্যায় ভগবানের পাদপদ্ম, তারা ভগবানের পাদপদ্মকে নির্দেশ করে। So we should begin our meditation from the lotus feet of the Lord, and this way you work up to the face, which is the 10th canto. আমরা আমাদের মনোনিবেশ আমরা প্রথমে পাদপদ্ম থেকে শুরু করি, তারপরে আমরা আস্তে আস্তে শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের উপরে মনোনিবেশ করি। যেরকম When we go to see the deity, we look first at the feet, then we look up towards the face. প্রথমে আমরা যখন বিগ্রহ দর্শন করি তখন আমরা প্রথমে পদ দর্শন করি, ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করি, তারপরে আমরা ভগবানের মুখমণ্ডল দর্শন করি। So every verse is part of the body of the Lord. প্রত্যেকটি শ্লোক ভগবানের দেহের অংশ। Just like in the body, we have so many bones and so many hairs and different parts. It's all part of the body. আমাদের দেহের যেরকম বিভিন্ন অংশ রয়েছে, হাড়, চামড়া, রোম, মাংস ইত্যাদি। Can I take some part of your body out? Will you miss it? Will you be able to tolerate giving away missing part of your body? যদি আপনার দেহ থেকে কিছুটা অংশ নিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়, আপনি দিতে পারবেন? আপনি সেটা সহ্য করতে পারবেন? Of course, it's a big disturbance. You just get a little fracture, a little wound in the body. It's so much trouble. আপনি যদি সামান্য একটু আপনার চিড় ধরে কোনো হাড়ে সামান্য একটু ক্ষতি হলে এটা বড় একটি বিশাল অসুবিধা দেহের জন্য। And the same way, if we take away a little part of the Srimad Bhagavatam, even one word, it can upset the whole meaning. আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের একটি শব্দ নিতে পারি এবং সেটি যদি ব্যাখ্যা না করে ঠিকমতো, এটি পুরো অর্থ পাল্টে দিতে পারে। So we cannot change. You don't want to try to change the Bhagavatam. কেউ ভাগবতমকে পরিবর্তন করতে পারে না, চেষ্টা করা উচিত নয়। One time, Lord Chaitanya was with devotees in Jagannath Puri, and Sarvabhauma Bhattacharya changed one word in the verse. একবার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পুরীতে ছিলেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমদ্ ভাগবতমের একটি শব্দ পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। Tattena kampam sushamikshmana bhunjana evatma kritam vipakam rigvagvapuvir vivadannamaste jivetayo bhakti pade sadaya bhak. Lord Chaitanya said, what? It's not bhakti pade sadaya bhak, it's mukti pade sadaya bhak. But Sarvabhauma Bhattacharya said, no, I don't like this word mukti. This is impersonalism. যেরকম তিনি একটি শ্লোকে বলছিলেন সেখানে মুক্তির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য সেখানে ভক্তি শব্দটি পরিবর্তন করে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তো মহাপ্রভু বলছেন যেখানে মুক্তি হবে, কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন না, আমি মুক্তি শব্দটি আমার পছন্দ হচ্ছে না, কারণ এটি নির্বিশেষবাদীদের ভাব বহন করে। So Lord Chaitanya explained to Advaita Acharya, you can't do that. You can't change the scriptures. Mukti, and then Lord Chaitanya explained, he said mukti means Mukunda. It's the name of Krishna. He's the giver of liberation. So understand mukti in that way. তখন মহাপ্রভু বললেন যে না, তুমি শ্রীমদ্ ভাগবতমের শব্দ পরিবর্তন করতে পারো না। মুক্তি শব্দটি এখানে যথার্থ। মুক্তি শব্দটির অর্থ হলো এখানে মুকুন্দ, যিনি মুক্তি প্রদান করে থাকেন সর্বদা। And Lord Chaitanya gave another example to prove how mukti also represents Krishna. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আরেকটি উদাহরণ দিয়েছিলেন যেখানে দেখিয়েছিলেন যে মুক্তি কৃষ্ণকে প্রতিনিধিত্ব করে। The different cantos of the Srimad Bhagavatam are titled, just like the first canto is entitled Creation. ভাগবতমের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি বিভিন্ন শিরোনাম রয়েছে, যেরকম প্রথম স্কন্ধটির শিরোনাম হলো সৃষ্টি তত্ত্ব। So the first the ninth canto is entitled Mukti. নবম স্কন্ধটির নাম হলো মুক্তি। And then the 10th canto is the Summum Bonum. The 10th canto is all about Krishna. এবং
দশম স্কন্ধটি কৃষ্ণকে নিয়ে আলোচনা। So Lord Chaitanya said, you think mukti leads to Krishna. The 9th canto is mukti, the 10th canto is all about Krishna. এই জন্য বলা হয়েছে যে নবম স্কন্ধ মুক্তি এবং দশম স্কন্ধ কৃষ্ণ। And this way Lord Chaitanya explained how mukti also represents Krishna. এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ব্যাখ্যা করেছিলেন কিভাবে মুক্তিও শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতিনিধিত্ব করে। But Sarvabhauma Bhattacharya, he was thinking he could change the words, but Lord Chaitanya would not allow him to change even one word. সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভাবছিলেন যে তিনি শব্দ পরিবর্তন করতে পারেন, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে একটি শব্দ পরিবর্তন করতে অনুমতি দিচ্ছিলেন না। Any other questions? No, no. Just that one question. Okay. So we'll stop here today. আজ আমরা এখানে সমাপ্ত করছি। Sri Nectar of Devotion ki, জয় Srila Prabhupada ki. জয়।